An entrepreneur and his latest venture is a BPO company. He used to start on this pretty quickly and he approaches his trusted friend and auditor Mr. Devraj. Once again we are very proud to present a zero budget presentation for you and our core objective is to educate this forum about what we do. Scene 1. Madan meets Devraj. Good morning, Devraj. How are you doing? Good morning, Madan. Please have your seat. So, எப்படி போயிட்டு இருக்குங்க business எல்லாம்? நல்லா போயிட்டு இருக்கு மதன். உங்களுக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்கு? நல்லா போயிட்டு இருக்குங்க. So, I have a good news that I'm starting a BPO company. There was an opportunity where I'm starting a BPO company with one of my friend in US. So, like how you are managing my all other businesses, auditing, I wanted you to register this company for me and handle the audit. Oh, great. How do you want it to be? You want it to start it as a partnership or a private limited company? We wanted to start as a partnership concern. Okay, in that case, partnership firm registered பண்ணனும். Then we have to prepare a deed. And since you say that it is a service industry, நாம் வந்து service tax மட்டும் register பண்ணா போதும். Great. இன்னொரு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். Actually for this business we are looking for somewhere around 50 lakh rupees of working capital. But right now we are only able to pull in around 25 lakhs from our personal funds. So if you can help me with the loan outsourcing, it will be great. Sure, Madan. I can help you out on that. I can connect you to one of my close friends who does a lot of financial for companies. Okay. I can put you on to Mr. Manish. So he is into mainly looking after the financial parts. That's it. Okay. So I would look forward to hear from you about Manish. Sure. I'll ask Manish to call you. Sure. Okay. Have a good day. Thank you so much. Scene 2. Manish meets Madan. Hi Madan, how are you? Good. Please have your seat, Manish. Thank you. So I heard about you from Devraj. So how are you doing? Yeah, I'm doing good. And Devraj was telling me that you are starting a BPO company and your current working capital requirement is 50 lakhs and you have pulled in 25 lakhs. Am Yes. I right? So how do you think you can help me, Manish? Yeah, actually we've got tie-up with more than 15 private and nationalized banks and till date we have sourced nearly 100 crores for our clients. And seeing what Devraj was telling me yesterday, I think you should go for an overdraft facility. And can I have the papers? Yeah. Devraj told me that you'll be giving me some papers. Oh, so looks like it's a partnership firm, and one of the partners is in US. Yes. I have one of my friend in US. So I would suggest you get all your legal documents drafted. Okay. I was actually looking for an advocate because I also need to draft a lot of contracts for my clients in US. So you also do the contracts part? No, actually I don't, but a good friend of mine, Ashish Jain Lunia, is a very good advocate. He's young and dynamic and his legal opinions have always been effective. He can draft all your legal documents and get through all the legal procedures. If you don't mind, shall I connect you with Ashish? Yeah, I think that would be great. If you can text me his number and ask him to give me a call, it will be great. Yeah, I'll text it right away. So I would want the proposal at the earliest regarding the loan sourcing so that I can start with my work. Definitely, Madan. Thank you. Nice meeting you, Manish. Same Have a here. good day. Thank you. Scene 3. Madan calls Devraj once again. Good morning, Devraj. Good morning, Madan. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் மதன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குங்க. I was thrilled with the dedication that Manish was showing in the work. Thank you for the reference. So it's my pleasure. So நம்ம registration work எல்லாமே முடிஞ்சதுங்களா? It's almost through Madan. In ஒரு 1 weekல முடிஞ்சிரும் உங்களுக்கு. Great. So I had called you thinking that if you would know a person in the computer hardware business because my core business is to deal with computers. So do you know somebody? How many systems you are looking at, Madan? Just to start with, we are looking for a 15-seater. Oh, that's great. I can put you on to Mr. Rajamohan from IPCon. He stays at Ramnagar and he is in the business for almost 19 years. Oh, that would be great if you can ask Mr. Rajamohan to meet me immediately. I'm at my office only. Sure. I'll ask him to contact you today itself. Thank you. Take care, Dev. Okay. Bye. Thank you. Bye. Scene 4. Rajamohan visits Madan. Good morning, Mr. Madan. Good morning, Rajamohan. How are you doing? Please have your seat. Fine, thank you. I've been referred by Mr. Devraj, your consultant and chartered accountant. I was told that you have been looking for computers. I believe you are looking at 15-seater BPO facility currently. Yes. Is that right? Yes. And what is the future expected plan that you foresee in 1 year's time from now? Maybe doubling it around to 30 computers. Fantastic.
So you're going to grow your business twice, and let's plan for networking your premise accordingly so that we can accommodate 30 computers in the future. Secondly, I can assure you one thing, that we will definitely meet out your expectation in terms of the products and services that we're going to deliver. Okay. Thirdly, I would like to come back to you very soon with a comprehensive proposal which will talk about networking, which will talk about firewall, which will talk about storage solutions. And of course, I'm going to recommend the right choice of computers for you. Thank you so much. So Can you allow me about 1 day time to get back to you? please, I would look forward. By the way, Mr. Madan, I have come along with a very good friend of mine. His name is Mr. Shantakumar. He is into the profession of providing power solutions to customers. Can I take the opportunity? Please. Please come in, Mr. Shantakumar. Good morning, Mr. Madan. Please. Have your seat, Mr. Shantakumar. And Shantakumar, I'm representing Android Power. We are one of the front runners in providing stabilized power and power backup to many industries in Tamil Nadu. Oh, I think of late I've been seeing there is a lot of power cut, but can I know some of your clients? Now we have more than 5,000 customers. To name few, Hotel Alancor, Heritage, Critol, LG, and all the NTC mills in Tamil Nadu and Kerala. Great. So how do you think you can help me? With the kind of power situation we face in the state today, to run a 24/7 Vivo company, definitely you will need good power backup. So we offer online UPS and inverter, which will give you, that will help you to provide consistent power supply. Okay. So how do you think we should go forward? How many systems do we have in 1 year's time? Oh, you guys have the same question. Yeah, to give you a long-term solution is needed. Oh, so we would require after 1 year, say 30 odd systems. Yeah, in that case, I do one thing. I will send the staff to study on your present connected load and suggest the appropriate solution. Mostly, I will recommend 10 kV UPS with 3 to 4 hours backup. That's your future proposal. Okay. And my associate, Mr. Ananthakumar, will be providing the best batteries in the market. He's the exclusive authorized dealer for a few top brands like Exide, Standard, Goa, etc. Great. So I think since Dev has referred me to both of you, I do not want to get into negotiation or bargain. I would want the best quality proposal from you, maybe in a couple of days. Yeah. Thank you. It is pleasure meeting you. Thank you. It's nice to meet you. As I already told Mr. Madan, we will certainly live up to your expectation. And please allow me to make one more introduction to you. Can I? Yeah, please. I have a very close friend of mine. His name is Mr. Ashok. He runs a firm called Orange Associates since the year 2004. He's been specializing in security cameras, surveillance equipments, fingerprint attendance systems. He always keeps saying that, security isn't expensive, but it is priceless. I'm sure it's going to be very useful to you, and also I believe that you have a partner sitting in US. So to monitor your operations from the US also, all his products will come in very handy. Oh, that is really amazing. I am actually looking for a very trusted electronic service provider. Okay. Can I have his card if you have? Or Sure, I will. Oh, that's great. I think you have a very unique diary. Great. So I would look forward for the proposal. Nice meeting you, Mr. Raja Mohan. Take care. Scene 5. After a couple of months, Madan again meets up with Devraj. Hi Madan, இந்த புது காரு இன்னும் 3 மாசத்துல கல்யாணம் கலக்கறப்போ Just ஒரு 2 நாள் முன்னாடி தான் கார் வாங்குறேன். வாங்க. Why don't you join me for a drive? Sure. Please have your seat. So எப்படி போயிட்டு இருக்குங்க தேவராஜ்? சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. Thank you so much. The BPO company is really doing fantastic. The references that you gave, the services that all your references has been is mind blowing. சூப்பர். ஏசி எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபிலிம் ஓட்டலையா? ஆமாங்க, ஆக்சுவலா சன் ஃபிலிம் ஓட்டணும், பட் யார்கிட்ட ஓட்டுறதுன்னு தெரியல. மதன் இதெல்லாம் டூ மச் மதன். அதுக்கு தான் நான் இருப்போம்ல. டீமே இருக்குப்பா. ஐ கேன் புட் யூ ஆன் டு கார் ஸ்பாட். அவர் கார் ஸ்பாட் கார்த்திக். கார் ஸ்பாட் ஆக்சுவலா ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட் அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தான். சார் இது கோயம்புத்தூர் ஃபேமஸ்ங்க. இப்போ ஃப்ரீயா இருந்தா நம்ம போயிட்டு வந்துடலாங்களா? கண்டிப்பா. ஓகே.
ஸோ நிறைய செலவு பண்றீங்க, எப்படி சேவிங்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது இருக்கா? சேவிங்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலீங்க. ஏதாவது டிப்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஆர்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட வேண்டாமா? ஸோ நீங்க தான் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க, ஏன்னா நீங்க தான் என்னோட ஆடிட்டர். கண்டிப்பா, அதுக்கு தானே நாங்க இருக்கோம். சொல்லுங்க. I can put you on to Mr. Balaji, SVP Mutual Funds. He's a registered. நீங்க வந்து அதுல வந்து செலவு கூட எழுதிக்கலாம் உங்க கம்பெனில இருந்து. ஓ சரிங்களா? So I can put you on to Balaji. He is running a registered seat, and apart from that, he can give the bidding amount. He can receive it within a week. great. So if you can ask Balaji to meet me, I would definitely consider. But whatever suggestions you have been giving me, it is really very helpful there. So I definitely want to take this also. Sure, mother. I'll put you on to Balaji. So we have almost, I think, reached car spot. There is a board up there. உள்ள அப்படியே லெஃப்ட்ல உள்ள விடுங்க. இருப்பாங்க. Scene 6, Madan meets Karthik. Hi Karthik. Hi sir. Hi Devraj. Hi Karthik, நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் Devraj. இது என்னோட friend மதன். Hello there. Hi. எப்படி இருக்கீங்க என் புது கார்? Oh, new Honda City D sir. Yes. Nice choice of car sir. சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் I பண்ணலாம்? wanted to put sun film and also wanted a navigation. Okay. Before that உங்க காரை நான் பாத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு என்னென்ன ஆக்சரிஸ் வேணுமோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணனா உங்களுக்கு சூஸ் பண்றது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். கண்டிப்பா. கார் வாங்குறப்போ நிறைய கேக்குறீங்க, சஜஷன்ஸ் கேக்குறீங்க, யூ டேக் டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ். பட் கார் ஆக்சரிஸ்க்கு அந்த மாதிரி நிறைய தேவைப்படுது. Please educate yourself then buy it. Sure. அப்புறம் by the way நீங்க என்ன பண்றீங்க? I am into multiple businessing, but recently I have started a BPO company and it's doing pretty well thanks to Devraj and his all references. Oh, BPO. Devraj, last time ஆர்டி கூட இதை பத்தி ஏதோ பேசிருந்தாங்க. ஆர்த்தி வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து 8 minutes presentation அந்த work flow பத்தி ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஒர்க் ஃப்ளோ சாஃப்ட்வேர். உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது தேவைப்படுமா சார்? Workflow கோயம்புத்தூர்ல பண்றாங்களா? Good company called Artisan Solutions, sir. Workflow in Coimbatore will save a lot of my money and a lot of my time and energy. Yes, you should meet Aarti. உங்களோட கார்டு உங்களோட வெப்சைட் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இமீடியட்டா கூப்பிட சொல்றேன். நான் இன்னும் வெப்சைட் ஆக்சுவலா பண்ணலீங்க. வெப்சைட் நல்லா வரல. வெப்சைட் எதுவும் பண்ணலையா? இல்லைங்க, மத்த எல்லா வேலையில கொஞ்சம் பயங்கரமா பிஸியானனால வெப்சைட்டே பண்ண முடியல. அதுக்கு பிபிஓ அட்வர்டைஸ்மென்ட் நீ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்மோல் பத்தி சொல்லு. ஏன்னா நல்லவர் நாலு தெரிஞ்சவர் அன்மோல் வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான். வெப்சைட் டிசைன் இது ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட்ஸ். Yeah, கூகுள்ல உங்க கம்பெனி கூட டாப்ல கொண்டு வரலாம். Facebook, Twitter எல்லாம் அவங்க நிறைய ப்ரமோஷன்ஸ் எனக்கு பண்ணுவாங்க. இமீடியட்டா அன்மோல் ஆர்த்தி பார்க்கணுங்க. அந்த வெப்சைட் By the way, எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் தேவராஜ், நீங்க எப்படி எல்லா கேட்டகரியில ஒரு ஆளா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க? எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளவு கான்டாக்ட்ஸ்? நீங்க டியூஸ்டே நான் உங்களோட இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன். அங்க ஒரு 56 பிசினஸ் என்டர்பிரைஸ் இருக்காங்க. இன்னும் 57 இன்னும் 57 10 பேர் தான் காமிச்சிருக்கேன். இன்னும் 57 பேர் இருக்காங்க. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டன் ஆயிருவீங்க. என்ன பண்றீங்க ஆக்சுவலா நீங்க இந்த டியூஸ்டேல? நீங்க வந்து பார்த்தா சொல்றீங்க. பஸ் நீங்க வாங்க, என்னோட விசிட்டரை நான் கூட்டி போறேன். Completely bound. I would definitely want to visit the next Tuesday meeting. I look forward to meet you on next Tuesday at 7:30. டாஸ்பாட் வந்து ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. பிஎன்ஏ மீட்டிங் போயிடாதீங்க. தேங்க்யூ லோட்டே. Thank you. Friends, I hope finally you enjoyed this fantabulous show. And we are pleased to introduce the real heroes of our SMB team. Anmol of Keys Lab Software. Thank you. Raja Mohan of IPCom. Chance Kumar of Android Power System. Ashok of Orange Associates. Captain. And our captain. Karthik of our car spot. Ashish Jain Lunia, the legal eagle. Anant Kumar of Industrial Power Corporation. Manish Kankaria of Kankaria Financial. Aarti of Artisan Solutions. Devaraj of M. Devaraj and Associates. உள்ளேயா? And finally, Balaji of SVP Chit Funds.